The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 4, text number 42, given by His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on September 2nd, 2011, in Sofia, Bulgaria. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmat Ajnana Sambhutam Hrit Stam Jnana Asina Atmanaha Siddva Enam Sanshayam Yogam Atishta Utishta Bharata Tasmad Ajnana Sambhutam Hritstam Gana Sinatmana Chitvainam Samshayam Yogam Atishto Tishta Bharata Tasmad Ajnana Sambhutam Hritstam Jnana Sinatmana Chitvainam Samshayam Yogam Atishto Tishta Bharata Tasmat, therefore, Ajnana Sambhutam, born of ignorance, Hritstam, situated in the heart, Jnana, of knowledge, Asena, by the weapon, Atmanaha, of the self, Chitva, cutting off, Enam, this, Sanshayam, doubt, Yogam, in yoga, Atishta, be situated, Utishta, stand up to fight, Bharata, O descendant of Bharata. Translation and purport by Srila Prabhupada. Therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with the yoga, O Bharata, stand and fight. Purport. The yoga system instructed in this chapter is called Sanatana Yoga, or eternal activities performed by the living entity. This yoga has two divisions of sacrificial actions. One is called sacrifice of one's material possessions, and the other is called knowledge of the self, which is pure spiritual activity. If sacrifice of one's material possessions is not dovetailed for spiritual realization, then such sacrifice becomes material. But one who performs such sacrifices with a spiritual objective or in devotional service makes a perfect sacrifice. When we come to spiritual activities, we find that these are also divided into two, namely understanding of one's own self, or one's constitutional position,
and the truth regarding the Supreme Personality of Godhead. One who follows the path of Bhagavad Gita as it is can very easily understand that these two important divisions of spiritual knowledge. For him, there is no difficulty in obtaining perfect knowledge of the self as part and parcel of the Lord. And such understanding is beneficial, for such a person can easily understand the transcendental activities of the Lord. In the beginning of this chapter, the transcendental activities of the Lord were discussed by the Supreme Lord himself. One who does not understand the instructions of the Gita is faithless, and is to be considered to be misusing the fragmental independence awarded to him by the Lord. In spite of such instructions, one who does not understand the real nature of the Lord as the eternal, blissful, all-knowing personality of God, it is certainly fool number one. Ignorance can be removed by gradual acceptance of the principles of Krishna consciousness. Krishna consciousness is awakened by different types of sacrifices to the demigods, sacrifices to Brahman, sacrifice in celibacy, in household life, in controlling the senses, in practicing mystic yoga, in penance, in forgoing material possessions, in studying the Vedas, and in partaking of the social institution called Varnashrama Dharma. All of these are known as sacrifice, and all of them are based on regulated action. But within all these activities, the important factor is self-realization. One who seeks that objective is the real student of Bhagavad Gita. But one who doubts the authority of Krishna falls back. One is therefore advised to study Bhagavad Gita or any scripture under a bona fide spiritual master with service and surrender. A bona fide spiritual master is in the disciplic succession from time eternal, and he is not deviated at all from the instructions of the Supreme Lord as they were imparted millions of years ago to the Sun God, from whom the instructions of Bhagavad Gita have come down to the earthly kingdom. One should therefore follow the path of Bhagavad Gita as it is expressed in the Gita itself, and beware of self-interested people after personal aggrandizement who deviate others from the actual path. The Lord is definitely the Supreme Person, and his activities are transcendental. One who understands this is a liberated person from the very beginning of his study of Bhagavad Gita. Thus end the Bhaktivedanta purports to the 4th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of transcendental knowledge. Vandeham Shri Guru Shri Jatha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagama Raganitanvitam Tam Jivam Sadaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha. Prabhupada is amazing. He's saying here, the Lord is the Supreme Person, and his activities are transcendental. And one who understands this is a liberated person. Той казва тук, Господ със сигурност е върховната личност и дейностите му са трансцендентални. Even from the very beginning of his study of Bhagavad Gita. Всеки, който разбере това освободена личност, дори от самото начало на изучаването му на Бхагавад Гита. Just see, you don't have to be an advanced devotee to be liberated. Вижте, не трябва да бъдете напреднал преналадан, за да бъдете освободен. Even a beginning devotee can be liberated. Дори един начинаш преналадан веднага може да бъде освободен. All you have to do is understand that Krishna is the Supreme Person and his activities are transcendental. Всичко, което трябва да направите, е да разберете, че Кришна е върховната личност и неговите дейности са трансцендентални. So,
how important it is, do you think, then, to understand that Krishna is the Supreme Person, his activities are transcendental? How important is it to understand them? Колко е важно тогава да разберем тези две неща, че Кришна е Върховната Божествена личност и неговите дейности са трансцендентални. That is all important. Това е много важно. To understand that Krishna is the Supreme Person. Not blindly, but how is he the Supreme Person? Да разберем, че Кришна е Върховната Божествена личност. Да разберем как той е Върховната Божествена личност. If you were asked to write a 5,000-word essay to establish how can we understand that Krishna is the Supreme Person, what would you say? Ако вие можете да напишете едно есе, 5000 думи, да обясните как Кришна е Върховната Божествена личност, какво ще е? From how many angles of vision would you establish that Krishna is the Supreme Person? От колко различни гледни точки бихте установили, че Кришна е Върховната Божествена личност? The more angles of vision, the better, because then your understanding becomes deeper. Отколкото повече гледни точки го докажете, по-добре, защото разбирането ви става по-дълбоко. So that is absolutely essential. Understand how Krishna is understood as the Supreme Person. Това е много важно да разберем как Кришна може да бъде разбран като Върховната Божествена And личност. every activity is transcendental. Как всяка негова дейност е трансцендентална. Many people write me, they say, well, how Krishna can be transcendental if he was killed in the arrow, killed by a hunter when he was shot in the foot. Много хора ми пишат писма и ме питат, добре, как Кришна може да е трансцендентален, ако просто е бил убит, като е бил застрелян в кръка с една стрела? That means they don't understand that pastime of Krishna. Това означава, че те не разбират това забавление на Кришна. How many people are killed just being shot in the foot, first of all? Първо, колко хора са били убити, като са били застреляни с стрела в кръка? The second point is the arrow didn't even break his skin, it bounced off his foot. Втората подробност е, че стрелата дори не му наранила и кожата. Тя просто отфръкнала от кръка. So how somebody be killed if an arrow bounces off their foot? I mean, it doesn't make sense. Как някой може да бъде убит от една стрела, която всъщност отскача от кръка му? Няма логика в това. Krishna was not killed by being shot in the foot by a hunter with an arrow. He was not killed. Кришна не бил убит от това, че бил застрелян с стрела от един ловец в кръка си. Това не е He причина. simply took that as a cue that I think it's time to go back to God now, back to the spiritual world. Кришна That's all. просто приел това като възможност. Може би сега е времето да се върна. He ascended in his original form back to the spiritual world after that. И той се върна в своята изначална форма обратно в духовния свят. Wasn't killed. Не бил убит. So we have to have complete faith in all of Krishna's pastimes. Ние трябва да имаме пълна вяра във всички забавления на Кришна. Sometimes they criticize, well, why do you worship Krishna? I mean, Ram is better because he was loyal to his wife, you know. Някои хората казват, вие защо обожавате Кришна? Кришна Рама Чандра е по-добър, защото той поне е бил лоялен към съпругата си. Krishna was a playboy, I mean. Кришна той бил един плейбой. He was luring other men's wives to come and dance with him in the forest, you know. Той прилъгвал жените на другите да идват и да танцуват с него в гората. Kissing, embracing other men's wives. I mean, what kind of character is he? That's what they say, you see. Прегръщал и целувал жените на другите. Това е което хората казват. So we have to have complete faith in Krishna's position as the Supreme Person. Затова ние трябва да имаме много твърда вяра в позицията на Кришна, че той е Върховния Бог. Actually, every living entity is the energy of Krishna. Всъщност всяко живо същество е енергия на Кришна. So all those women are his own energy. Така че всички тези жени били негова лична енергия. So if someone says Krishna is immoral, he is stealing other men's wives, no, they are immoral because they think that their wife belongs to them. Така че ако някой каже Кришна, той не е морален, защото краде жените на другите, не, всъщност те са неморални, защото крадат жените на Кришна. So in every way we have to understand that Krishna is transcendental. Така че по всякакъв начин трябва да разберем как Кришна е трансцендентален. Every single pastime of Krishna, we have to have complete faith in every single lila that it's true and that it's transcendental. Трябва да имаме пълна вяра за всяко едно забавление лила, че е истина и че е трансцендентално. So we can have that complete faith and that all of his activities are transcendental and there is no person equal or greater than him.
Така че ако ние имаме тази вяра, че неговите забавления са трансцендентални и няма личност по-велика от него, then we are liberated. тогава ние сме освободени. What does it mean to be liberated? Какво означава да бъдем освободени? It means deathless, Това означава безсмъртни. free from death. Освободени от смърт. It means alive. Означава живи. A conditioned soul is a dead man. Обособената душа е умрял мъртвец. A liberated soul is a living man. А освободената душа е жив човек. So if you want to be alive, if you don't want to be dead, you must understand that Krishna is the supreme and his activities are transcendental. Така че ако искате да бъдете живи, а не мъртви, трябва да разберете дейностите на Кришна, как те са трансцендентални и че той е Върховния Бог. So that is one point. Това е един важен момент, на който ще опропад. The other point is, actually there's many points. Всъщност има много важни моменти. Krishna says to Arjuna, armed with yoga, stand and fight. Кришна казва на Арджуна, въоръжен с йога, стани и се сражавай. What does that mean? Какво означава пък това? I mean, he has his Gandiva bow. Окей, Арджуна той има своя лък Гандива. And that's what he's armed with. He's not armed with yoga. I mean, И това е с което е въоръжен. Той не е въоръжен с йога. what's Krishna talking about? Armed with yoga, stand and fight. За какво говори Кришна? Въоръжен с йога, стани и се сражавай. You see, this is a very powerful concept, actually, armed with yoga. Това е всъщност нещо много могъщо. Въоръжен с йога. This means that the weapon of yoga is more powerful than the Gandiva bow. Това означава, че оръжието на йога е дори по-могъщо от лъка Гандива. So anyone who is following in the footsteps of Sri Arjuna, Всеки, който следва по стъпките на Шри Арджуна, by understanding that Krishna is the Supreme Person, разбирайки, че Кришна е Върховната Личност and that his activities are transcendental, и неговите дейности са трансцендентални, they become armed той става въоръжен with Gandiva? с Гандива? No. Не. They become armed with yoga. Той става въоръжен с йога. So, every devotee, he becomes empowered, just as Arjuna was empowered. И по този начин всеки преданен става упълномощен, както Арджуна е бил упълномощен. To fight Да се сражава against the material nature. срещу материалната енергия. Other interesting points here. The doubts which have arisen in your heart should be slashed with the weapon of knowledge. Също друг важен момент. Съмненията, които са в сърцето ти, трябва да бъдат отсечени с оръжието на знанието. So we heard about being armed with yoga. Now we hear about being armed with knowledge also. Сега чухме, че трябва да бъдем въоръжени с йога. Сега чуваме, че трябва да бъдем въоръжени и с знание също. With knowledge you can slash through the doubts. Чрез знанието можеш да отсечеш съмненията. As pointed out here, doubts arise from ignorance. Както е показано тук, съмненията те се пораждат от невежество. Knowledge destroys ignorance. А знанието унищожава невежеството. Therefore, knowledge destroys doubts. Затова знанието унищожава съмненията. So if you're full of doubt, that means you're ignorant, that's all. Така че ако имате съмнение, това означава, че вие сте в невежество. Това е. If you have doubts about Krishna's supremacy, Ако вие имате някакви съмнения за върховенството на if Кришна, you have doubts about the transcendental nature of Krishna's pastimes, ако имате съмнение за трансценденталната природа на you're забавлението, ignorant, that's all. това означава, че сте в невежество. So that means you have to approach a bona fide spiritual master. Това означава, че трябва да се обърнете към авторитета. It means you have to approach the advanced devotees Трябва да се обърнете към напреднали in преданни person or in their recorded lectures, their books. лично или да слушате техни лекции или книги от тях. You have to become enlightened with transcendental knowledge. Трябва да станете просветлени от трансценденталното знание. Divya Gyan. Transcendental knowledge. Трансцендентално знание. So that you can completely become free from these doubts.
така че да можете напълно да се освободите от тези съмнения. When Arjuna was overwhelmed with doubts, what happened to him? Когато Арджуна, той е имал съмнение, какво станало с него? He lost his potency. Той е загубил своята сила. He became dysfunctional. Той е станал нефункционален. He couldn't even perform his ordinary occupational duty for which he was very famous. Той дори не може да извърши своите задължения, заради които бил толкова известен. But as soon as he took shelter of Krishna, Но веднага след като приел подслона на Кришна, Karpanya dosha pahatasvabhava pashami tvang dharma samudacheta yashreyan sannishtitam bruhiman tannesha shashtehang shadimang tvang prapanam. Now I am confused about my duty. сега съм объркан относно моя дълг. I have lost all of my composure due to miserly weakness. Аз загубих своето равновесие заради мизерническа слабост. In this condition, I am asking you to tell me clearly what is best for me. И сега, в този момент, аз те моля, кажи ми ясно, кое е най-добре за мен. Now I am your disciple, Сега аз съм твой ученик and a soul surrendered unto you. и душа отдадена напълно на теб. Please instruct me. Моля те, инструктирай ме. So in this way, we have to learn from Arjuna. По този начин ние трябва да се получим от Арджуна. What is the proper mood of approaching the spiritual master? Какво е правилното настроение, когато се обръщаме към духовен учител? What is the proper mood of approaching the senior devotees? Кое е правилното настроение да се обърнем към напреднали предани? If we take advantage of the advanced association that Krishna is giving us, Ако ние се възползваме от напредналото общуване, което Кришна ни and дава, we can cut through these doubts with the weapon of knowledge, ние може да отсечем тези съмнения с оръжието на we знание. become empowered to defeat the material nature, Ние ставаме всъщност упълномощени да победим материалната природа, which at the present moment has conquered our hearts. която в момента е завладяла нашите сърца. So this process is very sublime. Така че този процес е много възвишен. We're teaching you how to become a powerful warrior, Учим ви как да станете много могъщ воин. how to defeat the enemy within your heart, Как да победите врага във вашето сърце. the enemy named Mr. Doubt. Врагът, който се казва Господин Съмнение. So the more you hear, the more you read, the more you vibrate the holy names, you become empowered to drive all of this doubt out of your head. Колкото повече слушате, колкото повече възпявате, толкова повече ставате упълномощени да изхвърлите So that you can regain your original spiritual nature. така че да можете да възвърнете вашата изначална духовна позиция. Why are you foolishly suffering in this material world? Защо по такъв глупав начин страдате в този материален свят? There's no reason for you to be suffering. Няма смисъл, няма причина вие да страдате. It is simply your own stupidity. Това е просто вашата лична глупост. So do not remain stupid. Не дейте да оставате такива. Hear, read, vibrate this philosophy and these holy names. Слушайте, четете, възпявайте тази философия и тези святи имена. Become solidly fixed in your understanding that Krishna is the Supreme Person. Станете напълно установен в разбирането си, че Кришна е Върховната Божествена And Личност. that all of his activities are completely transcendental. И че всички негови дейности са напълно трансцендентални. And then you'll be liberated soul. Тогава вие ще бъдете освободена душа. Whether you're in Vrindavan, Независимо дали сте в Вриндаван, Mayapur, Майяпур or Sophia, или София. you'll be in the same state of transcendental bliss. Ще бъдете в същото положение на трансцендентален екстаз. So I can ask now if there's any question. Сега, ако имате някакви въпроси. Not as many. Толкова употребявана е тази дума йога в най-различни... Така че поне за себе си това, което съм чул и разбрал, че това значи връзка. Връзка между дживата и Кришна. Това ли е
постоянно във връзка с Кришна. I heard that the meaning of the word yoga is connection with Krishna. So, is this the understanding about the weapon of yoga? Yeah, armed with yoga means Krishna consciousness. Да, въоръжен с йога означава Кришна съзнание. Yoga means Krishna consciousness. To yoke or connect with God. Кришна съзнание, да се свържем с Бога. So that the Krishna consciousness is the ultimate weapon. Така че Кришна съзнание е най-висшето оръжие. It's more powerful than any military weapon. Много по-могъщо, от което и да е военно оръжие. Krishna consciousness can completely conquer the whole world. Кришна съзнание може напълно да завладее целия свят. We just need some qualified soldiers, that's all. Само имаме нужда от някакви квалифицирани войници. Pure devotees, soldiers. Чисти, правилно отдадени войници. Any other question? Yeah. Възможно е някой да запази това оръжие, да бъде постоянно във връзка с Кришна, когато не общува с предан даден, когато е друга среда, материалистична. Is it possible to keep this weapon of Krishna consciousness if you are not in the association of the devotees, if you are in the material society? If you're serious, you can keep the association fully alive within your heart. Ако ти сериозен, можеш да запазиш това общуване в своето сърце. It's like externally you may be living with your family, but within your heart you're always thinking of Krishna. Then you can associate with the devotees within your heart also. Както, например, ти можеш да живееш с твоето семейство, обаче ако държиш правилно дайните в своето сърце, по този начин ти можеш винаги да... You can remember instructions you have received from the spiritual master. Можеш да помниш инструкциите, получени от духовния учител. You can remember things you have learned from senior Vaishnavas. Можеш да помниш нещата, които си научил от старшите правилно дадени. You can meditate on what you have read in Prabhupada's books. Можеш да медитираш какво си прочел от книгите на Шрила Прабхупада. You have to, in other words, you have a temple right there in your own heart. С други думи, ти имаш храм там в твоето сърце. There's a very nice bhajan by Bhaktivinoda Thakur. Има един много хубав баджан на Бхактивинода. It's called the Temple of the Heart. Казва се храмът на сърцето. Mama mana mandire ranishidin Krishna murari Shri Krishna murari. So Bhaktivinoda Thakur, he is saying, he's always worshipping, within his heart he is always worshipping Krishna in the temple of within the heart. So you have to always have that temple within your heart where you're always worshipping Krishna. You're always glorifying Krishna within the temple of your heart. Бхактивинода Такур казва, че той винаги обожава Кришна в храма на своето сърце и ти трябва да правиш същото нещо. It's a very beautiful bhajan. Много красив баджан. I'm thinking we should learn how to sing that bhajan. It's very nice. Мисля си, че трябва да се научим как да... Bhakti Priti Mala Chandan Bhakti Priti Mala Chandan Tumi Nio He Nio Chitanandan Tumi Nio He Nio Chitanandan Jivana Marana Tava Pujani Vedan Jivana Marana Tava Pujani Vedan Sundara He Manahari Sundara He Manahari Mama Mana Mandire. We should maybe learn that. Everyone, we can learn how to sing that together. Трябва всички заедно да се научим как да пеем тази песен. Anybody has I can give the file and somebody can print out some copies. And we can do that in the evening time. Have a little song class. Learn how to sing that bhajan. Ще ви дам файл и някой да разпечата няколко копия и вечерно време може да упражняваме. It's very nice. Bhaktivinoda is always worshipping Krishna within the temple of his heart. Как Бхактивинода Такур винаги обожава Кришна в храма. In life or death, let me go on worshipping Krishna. You see, in this way, even leaving the body is nothing for him.
жив или мъртъв, аз ще продължавам да обожавам Кришна. Jivana Marana. You see, in life, Jivana is life, Marana is Jivana Marana Puja Nivedana. I will always do this puja within my heart, whether I'm living or dead, it doesn't matter. I just go on with my puja, you see. Винаги ще продължавам с тази пуджа, независимо дали съм жив или мъртъв. So you have to find that temple within your heart. Така че трябва да намериш този храм в своето And then сърце. you can always worship the Lord within your heart. И винаги да обожаваш Бога в своето сърце. And the final he says, what is that? That final he says, Bandana Gane Tava Bo. Let's see. I forget the last one. He's saying, may I always be absorbed in these transcendental songs glorifying the Lord. That's how he ends it. That's very nice. Накрая на песента Бхактивинода Такур казва, нека винаги да бъда потопен в тези песни, които So you възпевам. learn how to always worship Krishna within the temple of your heart. Така че научи се как винаги да възхваляваш And then Кришна. you'll never be outside of the temple. You'll always be living in the temple every minute. Тогава никога няма да бъдеш извън храма. Винаги ще бъдеш в храм всяка минута. Any other question? Когато Рупа Госвами пише своята поема за Кришна, Бог Чайтания му казва, че всъщност когато Кришна се появява в затвора на Камса, това е Кришна Васудева, а когато пък самия Кришна във Вриндавана не е Кришна Васудева. От друга страна знаем, че Кришна никога не напуска Вриндавана. И всъщност как става така, че самия Кришна се появява в Вриндавана, въпреки че той никога не я напуска. Това са трансценденталните дейности. Появяването и напускането, това са трансценденталните дейности на Кришна. И Бог Чайтания му казва да раздели двете поеми, Кришна в Вриндавана и Кришна в Васудева. Кои поеми? Това е в Рупа Госвами. Рупа Госвами пише такава поема за Кришна и Бог Чайтания му казва да ги раздели на две, т.е. тогава след това Чайтания Чаритамрита. He's explaining something and it's like a question. Rupa Goswami, he wrote some poem and Chaitanya Mahaprabhu told me you have to divide this poem into two because Krishna in Vrindavan is the original Krishna. But Krishna outside Vrindavan is Krishna Vasudeva. It's other form of Krishna. That's why he asked Rupa Goswami to divide some poem into two parts. Interesting. Къде е това? Чайтания Чаритамрита. It's from Chaitanya Charitamrita. Okay, well that's interesting. Any question? Въпрос? Какъв е? Въпрос е, след като Кришна не се появява, изначално Кришна се появява в затвор, как Кришна се появява в Вриндаван, въпреки че той никога няма напуска. Как така се появява Вриндавана, като никога не е напуска? His question is he cannot understand how Krishna is appearing in Vrindavan if he never leaves Vrindavan. Actually, Krishna never leaves Vrindavan. That is right. Всъщност Кришна никога не напуска Вриндаван. Vrindavanam parityaja na pada ekam gachati. It is very simple Sanskrit. Vrindavanam, that's Vrindavan. Много прост санскрит. Вриндаван означава... Parityaja means give up. Паритяджа означава изоставяне. It's like we say, Sarvadaman Parityaja, give up all other duties and take only Krishna Bhakti. You see. Както казваме Сарвадарма Паритяджа. So, Vrindavanam Parityaja, giving up Vrindavan. Изоставяне. Not giving up Vrindavan. На означава не. Не изоставя Вриндаван. Pada means foot, ekam means one, so na pada ekam, gachati means he goes. Пада е крак, ека означава едно, а гачати означава върви. So it is a fact that Krishna never steps even 1 foot outside of Vrindavan. Така че това е факт. Кришна не прави дори една стъпка извън Вриндаван. So how we can say he went to Mathura Тогава как може да кажем, че той е бил в Матура? and gave his fist to Kamsa? И там се е сражавал с Камса. How we can say he went to
He was on the battlefield of Kurukshetra giving the Bhagavad Gita. That wasn't Krishna speaking the Bhagavad Gita. Тогава също как може да кажем, че той е бил на Курукшетра, за да изговори Бхагавад Гита? Може ли да кажем, че това не е бил Кришна всъщност? So how do we resolve this controversy? Как може да си разясниме това противоречие? Actually, Krishna does leave Vrindavan. Всъщност Кришна напуска Вриндаван. And Krishna doesn't leave Vrindavan. И в същото време не я напуска. His activities are so transcendental. He can simultaneously leave and not leave Vrindavan. Неговите дейности са толкова удивителни и трансцендентални, че той може по едно и също време да напусне и да не напусне Вриндаван. His leaving Vrindavan is superficial. Неговото напускане на Вриндавана всъщност е изкуствено, външно. Of course he actually leaves because it says Sri Bhagavana Vacha. This was not spoken in Vrindavan. It was spoken in Kurukshetra. Естествено, той напуска, защото тук пише Шри Бхагавана Вача, а това е било изговорено на Курукшетра, не във Вриндаван. So Krishna definitely left Vrindavan. Така че Кришна със сигурност се напусна Вриндаван. And yet he did not leave Vrindavan. И в същото време не е напуснал. Why? Защо? Because in his original Vrindavan form, защото в своята изначална Вриндаван he форма was captured within the hearts of the gopis. той бил заключен в сърцата на гопите. Because of that bhava, that gopi bhava, that intense emotional love of the gopis, he could never leave Vrindavan. He's a prisoner of the gopis. Заради тази емоционална, интензивна любов на гопите, той никога за него не било възможно да напусне Вриндаван. Той останал затворник на гопите. So why did Krishna then appear to leave Vrindavan? Защо тогава изглежда, че Кришна напусна Вриндаван? This was his kindness upon those gopi girls. Това било неговата милост към тези гопи. He wanted to turn up the amplifier, turn up the volume of their love for Krishna. Той искал да увеличи любовта на някои от гопите. It's like you may have a very powerful amplifier, you see. Както може да имате една много силна колона. And you take that volume knob and you max it out. И вие фащате копчето за звука и изведнъж го увеличавате до макс. So Krishna said, now I will max out the hearts of the gopis. Така че Кришна казал, сега ще увелича любовта в сърцата на гопите. He appeared to leave Vrindavan. И изглеждал, че той напуска Вриндаван. He got on the chariot, Качил се на една driven by Akrura. и Акрура карал. He went to Mathura, Отишъл в Матура etc. и така нататък. In that apparent separation from Krishna, И в това така изглеждащо the gopis went mad. гопите те поудели се. The separation was more than they could tolerate. Това разделяне с Кришна било повече, отколкото те може да изтърпят. They went completely insane in love of Krishna. Те станали напълно неразумни заради любовта си към Кришна. Their love for Krishna was increased thousands of millions of times when he apparently left Vrindavan. Когато Кришна ушким напуснал Вриндаван, тяхната любов се увеличила хиляди милиони пъти. This is called bittersweet. Това се нарича сладко-горчиво. When I was a boy, I didn't know the rule, but I used to eat chocolate, you see. Когато аз бях мъничък и ядях шоколад, My parents did not raise me as a Vaishnava. моите родители те не ме отгледаха като Вайшнава. So I was eating the Hershey's chocolate something. И аз ядях някакъв вид шоколад. It used to be for 5 cents you could get a huge bar of chocolate, 5 cents. Само за 5 цента ти получаваш едно огромно парче шоколад. Now it's like $1. You know. Сега може би $1. It used to be only 5 cents. Преди само 5 цента. They had two kinds. They had Hershey's sweet chocolate and Hershey's bittersweet chocolate. И те имаха от тази марка два вида шоколад. Единият сладък, другия горчив. So that bittersweet, it was much tastier than the sweet. Единият бил сладък, а другия сладко горчив. И втория бил много по-вкусен. When sweetness is mixed with bitterness, it becomes more tasty actually, by contrast. Когато нещо сладко е смесено с нещо горчиво, тогава става много по-вкусно. There's only sweetness. It's not as interesting as sweetness mixed with bitterness. Така, защото ако е само сладко, не е толкова интересно, колкото сладко умешано с горчиво. So Krishna's Vrindavan pastimes, they're unlimitedly sweet. Така че забавленията на Кришна, те са
неограничено сладки. But when he appeared to leave Vrindavan, he added the ingredient of bitterness to that sweetness. Но когато изглеждало, че той напуска Вриндаван, той всъщност добавил горчив. To make the sweetness even more tasty. И по този начин направил сладостта дори по-вкусна. And in our Vaishnava diet also, now we have, you see, when I joined the movement, no one had heard of eating Kerala, that bitter melon, you see. В нашата вайшнава диета ние също имаме това. В началото никой не беше чувал за карела. Do you all have bitter melon here in Bulgaria? You don't taste in Mayapur? You've tasted? Yes. Yes. If you have not yet tasted bitter melon, then you have something to look forward to. Ако никога не сте опитвали този горчив пъпеш, карела се нарича, значи има още нещо, което трябва да направите. Prabhupada loved it. Шрила Прабхупада много харесва. You can probably find if they have any Chinese stores here. You can probably get it at Chinese stores. Може би, ако имате китайски магазини, може да го намерите. You have to know how to cook it though, otherwise you. Но трябва да знаете как да го изготвите. But that bitter melon is very bitter. Но той е много горчив. But it really enhances the experience of the meal. I mean, that bitterness is a very interesting taste, actually. Обаче, като опитате първо този горчив вкус и след това усеща много по-силно цялото меню. So Krishna is leaving Vrindavan, that is the bitter melon, you see, the Kerala. Така че напускането на Кришна на Вриндаван е като този горчив пъпеш. No feast is complete without bitter melon. Никой фист не е пълен без този горчив пъпеш. So to make his lila complete, he added bitter melon to the feast. И за да може той да направи фиста пълен, той добавил тази карела. There's the gulab jamun. Има gulab jamun. And there's the bitter melon. Обаче има и горчивия пъпеш. Now you have balance, you see. И сега има баланс по този начин. So Krishna has given very nice balance to his pastime. Така че Кришна е направил много хубав баланс по този начин в своето забавление. There's bhog and there's tyaga, so you see. Има бога и има и тяга. You can enjoy seeing Krishna. Може да се наслаждаваш като And виждаш. then you can be in anguish. Oh, I'm not seeing Krishna. И тогава обаче може да изпиташ, The Goswamis, че не го виждаш. they found the mood of not seeing Krishna to be more sweet than seeing Krishna. Госвамите, те усетили настроението да не виждаш Кришна като по-сладко от това да го виждаш. Even though they were qualified to see Krishna, Въпреки че те били квалифицирани да виждат Кришна. Their mood is, where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? Тяхното настроение всъщност било, къде е Кришна? Къде е Кришна? Hey Radha, this is Srinivasacharya has written about this in his bhajan. Шринивасачаря пише за това в своя баджан. Hey Radhe Vraja Devi Ke Chalalite Hey Nanda Suno Kutaha Shri Govardhana Kalpa Patalatale Kolin Divane Kutaha. Oh, son of Maharaj Nanda. O sina na Maharaja Nanda. Hey, oh, Radharani, Queen of Vrindavan. Hey Radhe Vraja Devi Ke. О Шримати Радharani, царица на Вриндаван. Where are you? Къде сте? Hey Nanda Sunokutaha, She Govardhana Kalpa. Are you there on you there on Govardhan? На Говардан ли сте? Are you on the bank of Jamuna? Да не би да сте на Where are you? Where are you, Krishna? Where are you, Radharani? Where are you? Where are you? Where are you? They were intensely trying to find, in great anguish of separation, when will I see you? When will I see you, my Lord? В това настроение на раздяла много интензивно те се опитвали да разберат къде си Господи, къде ще те намери. This is called love in separation. Това се нарича любов в раздяла. It is sweeter than love in meeting. Това е много по-сладко, отколкото любовта в среща. When a boy sees his girlfriend, they have very nice loving exchange with each other. Когато едно момче срещна своята приятелка, те имат много хубави любовни взаимоотношения. But when he is separated from his girlfriend, Но когато е разделен от приятелката си, he writes her a love letter. И пише любовно писмо, it's 100 times more full of loving affection than when he sees her face to face. Това е 100 пъти по-пълно с любов, отколкото когато се виждат лице в лице. So in this way, in separation from Krishna, the feelings of love are increased unlimitedly. По този начин в раздяла с Кришна любовните чувства се увеличават безкрайно. So this love in separation is more tasty than love in meeting.
Тази любов в раздяла е много по-вкусна, отколкото любовта. And the same thing applies for the spiritual master also. По същото нещо се отнася и за духовния учител. To see the spiritual master, it is very joyful experience for the disciple. Да видиш духовния учител, това е голяма радост за ученика. But the anguish of being separated, then the spiritual master becomes even more present. Но когато ученика изпитва чувствата на раздяла, тогава духовният учител става още по-присъстващ по тази начин. So I hope that helps you to understand a little bit about these two different aspects of Krishna's lila. Надявам се, че това помага да разберете нещо за тези два различни аспекта на забавленията на Кришна. Аз всъщност ставаше въпрос за това, че Бог Чайтания казва, че Кришна, който се появява в затвора на Камса, това е Кришна Васудева, а това не е сина на Нанда Махараджа, изначалната върховна божествена личност, Кришна Гопал, Говинда. Yes, he is saying that there it is said also about the prison, that Krishna in the prison of Kamsa, it wasn't the original Krishna, it was again Vasudeva Krishna. But the Vasudeva Krishna is also Krishna. Но Vasudeva Krishna в същото време е също Кришна. He is not different. Той не се различава. It is simply a different rasa, that's all. Просто различна раса, различни взаимоотношения. God is one. Бог е един. Но тогава как Кришна се появява в Вриндаван? Гопал Каубой, сина на Нанда Махарадж. But then how Krishna is in Vrindavan like a Gopal, like a cowboy? That is the sweetest rasa. Това е най-сладкото. The ultimate rasa is Krishna with the gopi girls in Vrindavan. That's the ultimate rasa. Това е най-висшата раса. Кришна, когато се забавлява с гопи. It is rasa. It is different rasas. That's all. Това са различни раси взаимоотношения. There's a certain rasa for Arjuna. Има един вид взаимоотношения. A certain rasa for Vasudeva and Devaki. Друг с Васудева и Деваки. Certain rasa for Rukmini and Dwarka. Други взаимоотношения с Рукмини и Дварака. These are all different rasas. Различни видове. Krishna is reciprocating with his devotees according, just like Bhishma, his rasa. Кришна, той влиза в взаимоотношения с преданните според тях. This is Krishna's loving exchange with his devotees according to their desire to associate with Krishna in a certain way. Както с Бишма. Кришна той отвръща на преданните според техното желание, как те искат да общуват с него. It's the same Krishna, but he's associating in a different mood with different devotees according to their desire of how they want to relate with him. Същия Кришна, обаче той се обръща към преданните според тяхното настроение, как те искат да имат взаимоотношения с него. Does that make it clear? Това Okay. Yeah. Jai. We got about 5 minutes left. Okay. You said that the greatest enemy of the soul is the doubt. Yes. And other places in Bhagavad Gita it is said also the lust. So lust? Yeah, it's also. Yes, they're both great. They're equally great enemies. Аз питах, Санкаршан Прабhu каза, че най-големият враг на живото същество е съмнението, обаче Бхагавад Гита каза също, че и похота. If we're lusty, we will be full of doubts. Да, и двете са много голям враг. And if we have doubts, we'll be full of lust. Ако ние сме похотливи, имаме съмнение. Ако имаме съмнение, значи сме похотливи. So if you can conquer either one of them, the other one will become conquered. Ако успеем да победим едно от двете, и другото също ще бъде победено. Lust means you don't have a higher taste. Похот означава нямаш по-висш вкус. Instead of balancing your relationship with Krishna, you want to have sex with some girl, you see. That's lust. Lust. Похот означава вместо да искаш да вкусваш отношенията си с Кришна, ти искаш да имаш секс с някоя момиче. But if you have your loving relationship with Krishna, you have a loving relationship with Guru, loving relationship with devotees, then this mundane sex life will not appeal to you. You'll see it as some disgusting thing. Но ако имаш истински любовни отношения с Гуру, с Кришна и с преданно отданите, тази светска любов въобще няма да представлява никакъв интерес. It's like you get excited about passing stool.
Както, например, ставате ли It's a gross bodily function. Oh no, I have to pass stool. Въодушевявате ли се, когато трябва да ходите до туалет на по-голяма нужда? So sex life is just gross bodily function. Whether you excrete stool or you excrete semen, it's just bodily excretion is all it is. Така че секс е същото нещо. Дали ще изхвърляте изпражнения или семе, същата телесна дейност. If you want to have children, it's just an austerity you have to do. You have to have sex. Ако обаче искате да имате деца, трябва да поемете това отречение. Actually, it is an austerity. Сексуални отношения. Всъщност Because it drains the body of vital energy. Защото освобождава тялото от виталната енергия. But it is made to appear to be very enjoyable so that people will do it. Но е направено по такъв начин, че да изглежда като голямо наслаждение, за да го правят хората. If people saw sex actually is what it is, nobody would have any children. The species would die out. Ако хората наистина разбираха какво е секса, никой нямаше да го прави, нямаше да има поколение. Maybe a few would have, but hardly anyone will have sex. Може би няколко, но много рядко. So it's for those who are enlightened with transcendental knowledge, this sex pleasure is not a very important thing. За тези, които са просветлени от трансценденталното знание, they find brahmachari consciousness more attractive than sex pleasure. Не са важни. Те намират брамачари съзнанието за по-важно от сексуалното. Tapasa brahmacharena shamena cha jamena ja shagena satya sautrabhyam yamena niyamena va. You see, that's more relishable than sex. Това доставя по-голямо удоволствие от секса. Practicing austerity or penance, that's more enlivening than sex pleasure. Човек да се подлага на отречение носи по-голямо удоволствие. But if you want to have children, that sex is beautiful, it's wonderful. Но ако някой иска да има деца, секс е нещо прекрасно. Krishna says that. He says, Balang balavajang shahang kama raga vivarjitam. I am that sex life which is according to religious principles. Кришна казва, аз съм този сексуален живот, който е според регулиращите принципи. So if you want to have children, that sex life is very, very wonderful, divine thing. Very wonderful. It is Krishna. Така че ако искате да имате деца, тогава секс е нещо много прекрасно. То е божествено нещо. But outside the production of saintly children, it is just simply a gross, nasty bodily function. Но извън зачатието на святи деца, това е просто една Devotees are not interested in sex for pleasure. телесна функция. Преmodaните не се интересуват от това. Therefore, one who is living in Grahastha ashram, he will never have sex unless he's trying to make his wife pregnant. С това някой, който е в Грихастha ашрама, никога не би имал секс, докато не реши да направи жена си да забремене. Yes. Питам, дали има възможност моето лошо сърце съм написал специална поема за Санкаршан да се качи. Дали може да ти He has a poem for you. He wrote. Oh, okay. Well, it's too. We don't have enough time to read it now. It's but you can give it. Is that English? In Bulgarian. You can give it to. Have someone translate it, and I can read it later. Дай на някой да я преведеш, да мога да я прочета. Our time has run out. It's 8:00 now. See. But I would like to read your poem. You give it to one of the Bulgarian devotees. They can translate it into English for me. I would like to read. Искам да я прочета. Дай на някой да я преведе на английски. But not now. They can write it down in English. I can give it especially for you, but You give it to me, okay, especially with and I'll give it to who will translate it. You can translate it. And write it. You write it down, not out loud, but you put it in writing, and bring it tomorrow. Okay. So we thank you all very much. Благодарим ви много. Raja Vijay Srimad Bhagavad Gita ki jai. Sri Bhagavad ki jai.